Welcome back to today's class. Now we are going to start with our basic fundamentals of accounting. Basic fundamentals of accounting, day number 1. Accounts எப்படி உருவாச்சு? Accountsக்கு ஏன் நம்ம அதை மெயினா நம்ம அதை பண்றோம்? Why accounts நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு? எதனால accounts அவங்க உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா, we are conducting a business. ஓகேவா? நம்ம கண்டிப்பா ஒரு business ரன் பண்ணணும். அப்பனாதான் நமக்கு accounts பத்தின ஒரு நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், அதனால தான் அதோட நீடே. அப்ப அந்த பிசினஸ் இருக்கிறதுனால அப்ப வாட் இஸ் பிசினஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அப்ப பிசினஸ்னா என்ன? ரைட் டவுன். பிசினஸ் மீன்ஸ் it is a regular, write down in your notebook, regular production or purchase and sale of goods and services, undertaken with the object of earning profits and acquiring the wealth through satisfaction of human wants. அப்ப பிசினஸ்னா என்ன அப்படின்னா, it is a regular activity. It is what activity? It is a regular activity of production இருக்கலாம், or purchase பண்ணி விற்கலாம், and sale of goods இருக்கலாம். எதுக்கு? Undertaken. Main objective நமக்கு என்ன? To earn the profit. By acquiring the wealth. Wealth means by in terms of money through the satisfaction of human wants. Human wants means இங்க யாரை பத்தி சொல்ல வராங்கன்னா, their customers. அவங்க கஸ்டமரோட நீட்ஸ் என்னன்றதை பத்தி அவங்க சொல்ல வராங்க. அப்ப பிசினஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்னன்றது அங்கிருந்து தான் உருவாகும். அப்ப next point we need to study is, first point is what is business. Then second point is what is mean by entity. Entity means is nothing but what is entity அப்படின்றத பார்ப்போம். First point எழுதிக்கோ. And entity means an economic unit that perform economic activities.
It is nothing but very simple. ஒரு entity ஏன் உருவாகுது அப்படின்னா economic unit. Economic unit money generating unit that performs the economic activities through their business. They are earning their money. That is known as entity. In a simple words, we can call it as a organization also. There is a types of organization. Types of organization நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன, ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்மளோட பேசிக் கான்செப்ட், பேசிக் டேர்ம்ஸ், பேசிக் வேர்டிங்ஸ்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம அடுத்தடுத்தது போகலாம். அப்ப ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன? Forms of our next topic is forms of organization. அப்ப forms of organization னா என்ன அப்படின்றப்ப forms of organization means it will be divided into many types. First one is a sole proprietorship. Sole proprietorship. Sole proprietor na enna? Sole means a single. A proprietor means a owner of the business. அப்ப நான் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம அகாடமி அரி அகாடமியா இருக்கலாம். அரி அகாடமியில சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? நான் சிங்கிள் பர்சன் தான், நான் தான் ஓனர், நான் தான் பிசினஸ், நான் தான் கிளாஸ் டீச் பண்றேன். பட் என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் எத்தனை பேர் வேணா இருக்கலாம். பட் தேர் இஸ் a சிங்கிள் ஓனர். சிங்கிள் ஒரே ஓனர்ல ஹேண்டில் இருக்கு. அப்ப இது என்னது? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். Then our second point is a form of organization. Partnership. Partnership means two or more persons forming to take part in business. To take part in business. அது வந்து என்னது? பார்ட்னர்ஷிப். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் பார்க்கலாம். கம்பெனிஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஒரு கம்பெனினா என்ன? உங்களுக்கு லீகல் டேர்ம், அதாவது லா டெஃபினிஷன்ல கம்பெனிஸ் தான் என்னன்றது ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா இருக்கும், ரொம்ப ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருக்கும். But as far as accounts, I am restricted myself to the basic idea of companies. Companies தான் என்னன்னா same companies formed under legal requirement of Companies Act 2013. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 கீழ ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணனா அது என்னோட கம்பெனி. அதுல ஒரு 3 கம்பெனி இருக்கு. மெயினா 2 கம்பெனி, ஒன்னு பிரைவேட் கம்பெனி, ஒன்னு பப்ளிக் கம்பெனி. as far as 2013 கன்சர்ன்ல 2013ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ், யார் வந்து இந்த கம்பெனிஸ்லாம் மேனேஜ் பண்றதுன்னா எம்சிஏன்னு சொல்லுவாங்க, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ். At the end of the class, Snega, remember me, I will show the website of MCA. Okay, or note பண்ணி வச்சுக்கோ. At the end எனக்கு சொல்லு, we will show a MCA website. MCA website நம்ம எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்கோ. Partnership, then companies, and the new and emerging form of business entity எதுனா LLP. Limited LLP. What is the full form of LLP na? Limited liability partnership. Limited liability partnership. It is a combination of partnership plus companies. It took some merits from partnership, it took some merit from companies, and it merged, and the central government of India merged them and established in the form of limited liability partnership 2008. This act was initiated in 2008. இந்த ஆக்ட் நமக்கு கொண்டு வராங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா we can take any companies. Reliance Limited, Reliance Industries Limited. If it is a partnership, it will be end with the word and co, ABC and co, or associate, something like that it will end.
Sole proprietorship means it is our name. We will choose any name. நம்ம என்ன நேம் வேணா நமக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே, எல்எல்பில if it is a same, for example ஹரி அகாடமி நான் பிசினஸ் பண்றேன், பட் நான் என்ன பண்றேன், எல்எல்பில நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹரி அகாடமி பிராக்கெட்ல எல்எல்பின்னு வந்துடும். This is how the name should be in your board. உங்களோட போர்ட்ஸ்ல, பேனர் போர்ட்ஸ்ல இப்படிதான் உங்களோட நேம்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் கிளியரா? நான் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ்குள்ளே போல, நான் பேசிக் டேர்ம்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல தான் உங்களை இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் ரைட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? இது வரைக்கும் ரைட் பண்ணியாச்சா ஸ்னேகா? எழுதிட்டே இருக்கேன். எழுதி முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Those who are watching in the recording also, recorded classes also, just pause your screen and write it, and after that you will resume the screen. ரைட் பண்ணியாச்சா ஸ்னேகா? நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் பண்ணலாமா? முடிச்சிட்டேனா? Very good. Next, we will getting into the new term called proprietor. Who is a proprietor? Who is a proprietor அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ proprietorனா யாரு? Write down the first point. He is the owner of business. He is the owner of the, just a minute. Just one phone call. Owner of the business. அப்ப நான் ஓனர் ஆஃப் த பிசினஸா இருக்கேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், என் பிசினஸ்க்கு நான் தான் காசு எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப நான் அந்த காசை நான் எடுத்துட்டு வரேன்ல அந்த பிசினஸ்க்குள்ள, அப்ப அதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்ப ஓனர் must bring cash to the business. அப்ப அது கேஷா மட்டுமா இருக்கணுமா? கிடையாது. இன் எனி கைண்டா இருக்கலாம். எனி கைண்ட் தானே. அவரு கேபிட்டல் என்ன எடுத்துட்டு வரலாம்? அசட்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். இந்த வேர்ட் அசட்ஸ், இந்த வேர்ட் கேபிட்டல், இதெல்லாம் நம்மளோட ஐ எம்
we will study ABCD. A for apple, B for bat, and the மாதிரி For that accountancy also, we have A to Z, we have the terms. So from the order of A up to Z, we will have a separate session to each and meaning. ஒவ்வொரு meaning என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். First, we will get the idea today of why the accountancy has been formed, what is the purpose of accountancy, what are the advantages, what is the definition which has been told by the different associations and different authors என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். First, he is a owner of the business. He must to bring a capital, and because of a single owner, he enjoys all the profit and incomes and exact word is bears all expenses and losses. இப்போ இதுவே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்தா 2-3 பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. அப்ப அங்க வந்து ப்ராஃபிட் வந்து என்ன ஆகணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகணும். அப்ப ப்ராஃபிட் வந்து அங்க என்ன ஆகணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகணும். மத்தவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும். எக்ஸ்பென்ஸா இருந்தாலும் எல்லாரும் பிரிச்சு எடுத்துக்கணும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அங்க என்ன கிடையாது, சிங்கிள் ஓனரா இருக்கனால எல்லா ப்ராஃபிட்ஸும் அவருக்கு தான், எல்லா இன்கமும் அவருக்கு தான், எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் அவர் தான் பார்க்கணும், எனி லாஸ் வந்தாலும் அவர் தான் பேர் பண்ணணும். இதுதான் மேஜர் பாயிண்ட். அப்ப இப்ப இது நார்மல் வியூல நம்ம பார்த்தோம். ஃப்ரம் அக்கௌண்டிங் வியூ நம்ம இப்ப பார்க்கணும். ஃப்ரம் அக்கௌண்டிங் வியூல நம்ம இப்ப பார்க்கணும். அப்ப அக்கௌண்டிங் வியூல என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் business concern is separate entity, that is separate organization apart from its owners. Apart from its owners. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அக்கௌண்டிங் வியூல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல், this separate entity is called as, we are going to study a basic principles tomorrow. On the basic principles we will study separate entity is also called as business entity concept. Business entity concept no ஒரு கான்செப்ட் படிப்போம். அந்த கான்செப்ட் என்ன, business is different, owner is different. We should not mingle the personal transaction with the business transaction. Businessல ஒரு ப்ராஃபிட் நடக்குது அப்படின்றப்ப அதுல இருந்து நம்ம ஓனர்ஸ் வந்து காசை டெரைவ் பண்றதோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், business is different. From that concept, the concept of business entity is formed. It is one of the principles of accounting. One of the basic principles of accounting. Okay. அப்ப நம்ம என்ன சார் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப, இந்த books of accounts, note this word, I will explain at last. Books of accounts, all the business transaction, all the business transactions are recorded from the business point of view only. From the business point of view only. அப்போ பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் என்ன இருக்கணும், உன்னோட எல்லா அக்கௌண்டிங் மெத்தடும் இருக்கணும். பிசினஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா, பிசினஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கீப் திஸ் பாயிண்ட் இன் யுவர் மைண்ட். பிசினஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். as far as accounting view, accounting basic principle concept. ஓகேவா, அப்ப இதுல இருந்து we will move on to why the accountancy. With this talk, this is a basic idea which has been given to you. Next we will move on how the accountancy has been evolved அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம்.
ரைட் பண்ணியாச்சு அது? ஸ்னேகா ரைட் பண்ணியாச்சா? லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே ஓகே டேக் இட். என் கூட எழுதுங்க, நான் பொறுமையா தான் எழுதுறேன். ஸோ என் கூட எழுதுங்க. ஹரிஷ் அண்ட் ஸ்னேகா, note the words capital, asset, profit, income, expense, loss, separate entity, books of accounts, transaction. In the words lang, take your last page and write it there. I will highlight it in the color. Just a minute. Capital, profits, income, expense, loss, separate entity, books of accounts, transaction. By online dear students, நீங்களும் தான் எழுதணும். நீங்களும் வந்து என்ன பண்ணுங்க, நோட் டவுன் பண்ணுங்க. ரெக்கார்டட் கிளாஸ்ல பாக்குறவங்க. எழுதிட்டேன் சார். Very good. Okay. Snega, what about you? முடிச்சிட்டேனா? Okay. Now we will look into how the accountancy has been evolved. Okay வா? Accountancy எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா, from இதோட ட்ரேஸ் எடுக்கிறாங்க. 23 centuries ago, Chandragupta Maurya. There is a minister called Chandragupta Maurya. அப்படின்ற ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தார் அந்த காலத்துல, அவங்களோட பீரியட்ஸ்ல. மினிஸ்ட்ரி சந்திரகுப்த மௌரியாஸ் மினிஸ்ட்ரியில கௌசல்யா அப்படின்ற பர்சன் ரிட்டர்ன் பண்ண அர்த்த சாஸ்திரா அப்படின்ற புக்ல இருந்து அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷனுக்கான ட்ரேஸ் எடுக்கிறாங்க. ட்ரேஸ் மீன்ஸ் அதோட ரெஃபரன்ஸ் தெரியுது. has been traced. Accounting transaction has been traced. அப்ப 23 centuries முன்னாடியே சம்திங் ஏதோ வந்து என்ன நடந்திருக்கு, அக்கௌண்ட் பத்தின ஒரு நாலேஜ் அப்பயே இருந்திருக்கு. ஓகேவா? தென் due to as per growing technology and growing trend, 1494 Luco Pasolini and Italian mathematician தான் என்ன பண்றாரு, டெவலப் பண்றாரு the concept of accounting. அந்த அக்கௌண்டிங் என்னவா டெவலப் பண்றாரு அப்படின்னா, த்ரூ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமா என்ட்ரி பண்றாரு. த்ரூ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். வாட் இஸ் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றத இன் அவர் டே 2 ஆர் இன் அவர் டே 3 we will see. இதை உங்களோட லாஸ்ட் பேஜ்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்னன்றதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. பின்னாடி ஒரு கீ டர்ம்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. அது நான் in day 2 or day 3 class, remember me, I will tell you all the dictionary words in accounting. ஓகேவா? அப்போ 1494ல லூகோ பாசோலின்ற ஒரு இட்டாலியன் மேத்தமெட்டிஷியன் என்ன பண்ணிட்டாங்க,
அதை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றத டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்ப our first concept தான் இப்பதான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் terms. Write this as introduction. Then our second concept is meaning of accountancy. Meaning of accountancy. Accountancy ஓட meaning என்னன்றதை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். What is the meaning of accountancy? Accountancy என்னன்னா accountability of financial transaction. Accountability of a financial transaction of business entity gave rise to subject called accountancy. அதாவது by way of a financial transaction, by way of a monetary transaction, by in terms of money of a business entity தான் எதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குது, அக்கௌண்டன்சின்றதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குது. அப்ப அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ன? டு வே பை வே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் அப்படின்றத சொல்லலாம். அப்ப வாட் இஸ் மீன் பை அக்கௌண்டபிலிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் மீன் பை அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு? Our next is what is mean by accountability. Accountability அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Accountability அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, first is answerability. Answerability என்ன அப்படின்னா, answerability means we have to be answer to the users of the financial statement. Users of the financial statement. Users of the financial statement. Note down the word users, separate word, and the financial statement, separate word. In your last page, write it down. Users and financial statements. Just pause your video, and those who are watching in the recording, just pause your video and go to the back page, the last page of your notebook, and write users, and then second point is financial statements. Users of a financial statements. Answerability. Yes, சொல்லு ஹரிஷ். நான் பேசுறது கேட்கல சார், நீங்க பேசுறது. நான் பேசுறது கேட்கலையா? இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா ஹரிஷ்? எஸ் சார். ஓகே. Answerability. இப்ப next responsibility. நம்ம ஒரு விஷயத்தை ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும். தென் ரிப்போர்ட்டிங் தான் பை வே ஆஃப் த்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நம்ம பண்ணதை எதில் ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம்? த்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அப்ப அக்கௌண்டபிலிட்டினா answerability plus responsibility plus reporting. Then what is mean by financial? Financial na enna? We are decoding the term.
accountability of financial transaction of a business entity னா என்னன்றதை நம்ம டீகோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு each and every word. ஃபினான்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா we have already seen anything which can be measured in terms of money. Anything which can be measured in terms of money. மணியில நீ என்னெல்லாம் மெஷர் பண்றியோ அதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல். அப்ப வாட் இஸ் மீன் பை டிரான்சாக்ஷன்? டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா எனி ஹேப்பனிங் இன் த பிசினஸ், எனி ஹேப்பனிங் இன் business entity, any happening in the business entity அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனி ஹேப்பனிங் இந்த பிசினஸ் என்டிட்டினா இப்ப நான் என்னோட பிசினஸ்க்கு ஐ பர்ச்சேஸ் a furniture of rupees 10,000 from Hari Furniture லிமிடெட்னு போட்டா பின்னாடி கம்பெனி, வெறுமே ஹரி ஃபர்னிச்சர் போட்டா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். ஹரி ஃபர்னிச்சர் லிமிடெட் ஆன் 1/6 June 2022 at 10 AM. இப்படின்னா இது டிரான்சாக்ஷன். இது வித் டேட் வித் டைமோட இருக்கு. அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி டிரான்சாக்ஷன் எழுதுவோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் furniture worth of rupees 10,000 from Hari Furniture Limited. நான் ஷார்ட்டா எழுதிக்கிறேன், நீ ஃபுல்லா எழுதிக்கோ. Hari Furniture Limited இப்படி எழுதுவோம். அப்ப this is the transaction. Any happening in the business entity is called as transaction. With this you are clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Okay. எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட் பண்ணியாச்சா? காப்பி பண்ணியாச்சா? காப்பி பண்ணியாச்சான்னு கேட்டேன். ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? காப்பி பண்ணியாச்சா? Sir. Thanks. Or else just take a screenshot and leave some space. After the meeting is over, you can write it. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா என்டிட்டி பார்த்தோம்ல. என்டிட்டி பார்த்தோம். அப்ப என்டிட்டினா என்ன? ஆர்கனைசேஷன். அப்ப ஆர்கனைசேஷன் எத்தனை டைப் ஆஃப் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க? இன் நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ் எப்படி பண்ணுவாங்களா? they will do two types of businesses இருக்கு. One is by way of goods, one is by way of services. நான் என்ன பண்றேன்? பொருளை வாங்கி பொருளை விற்கிறேன், இல்ல பொருளை உற்பத்தி பண்ணி பொருளை விற்கிறேன். அப்ப இங்க கூட்ஸே ரெண்டா பிரியுது. கூட்ஸ் எத்தனை பிரியுது? ரெண்டா பிரியுது. One is manufacturing entity. One is manufacturing entity. One is trading entity. What is mean by manufacturing அப்படின்னா produce and sell. மேனுஃபேக்சர் என்ன பண்ணுவோம்? நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நானே செல் பண்ணுவேன். அது மேனுஃபேக்சரிங். வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரேடிங்? பர்ச்சேஸ் அண்ட் செல். There's a slight difference between purchase and produce. Purchase and sell. Okay. Then in types of services, there is a two types of services. One is a profit seeking services. One is profit making. If I use this symbol means it means profit. What is the symbol? The symbol is known as profit symbol. Profit making. And another one is a
non-profit making. Non-profit organization எனக்கு ப்ராஃபிட்ன்றது இட்ஸ் நாட் மை மெயின் மோட்டிவ், இட்ஸ் நாட் மை ஒன்லி ஒன் மோட்டிவ். there should also be a profit. Non-profit organizationலயும் profit இருக்கும், but the main motive of the organization is not to earn the profit, is to serve for the society, is to welfare for the society. மக்களுக்காக உழைக்கணும். One of the best examples is by way of hospitals. Nowadays, many hospitals are profit. If the entity is registered as a profit entity, it comes under company's partnership, something like that. If it is a non-profit organization, it will comes under trust, under Trust Act. Societies, under Societies Act. There is a society as something. Trust means Trust Act. That is a separate act for trust. That is a separate act for societies. It is comes under law. As far as accounting point of view, trust, non-profit organization may be registered as a trust, may be registered as a society, or may be registered as a company through Section 8 company. Section 8 company. Through Section 8 company la neenga register பண்ணிக்கலாம் companies la. In depth in your see, you can see in your law. If you are studying CS also, you can see it in your law paper. If you CA also, they can study what is non-profit organization, both in accounts and both in law. And if it is for a CMA also, both the three professional courses students are going to study what is profit, what is not for profit organization, what is manufacturing, what is trading. Maybe the level may be different. For CS, you are going to study it in your second level. For CA, you are going to study it in your first level, that is foundation. For a CMA also, you are going to study it in your first level, that is foundation. For CS, it will becomes under CS executive, that is second level. Okay. We are classifying the organization by way of a business. Okay. Now we getting into a meaning of. Now we will getting into the meaning of accounting. Accounting order definition, legal terms பார்க்க போறோம். இது ஏரியாச்சா இது? Did you complete the writing? Copy பண்ணியாச்சான்னு கேட்டேன். எங்க காப்பி பண்ணியாச்சு, நான் பேசுறது கேக்குதா? I think is there any network issue? ஹலோ ஸ்னேகா, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஸ்னேகா, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ ஸ்னேகா. ஹலோ ஸ்னேகா, ரைட் பண்ணியாச்சான்னு கேட்டேன்.
நான் பேசுறது கேக்குதா ஸ்னேகா? கேக்குதா? Okay. I'm audible now? நான் பேசுறது கேக்குதா இப்ப? Yes, sir. கேக்குது சார். கேக்குதா? Fine. But we can move on. Screen is also visible, right? Screen Yes, தெரியுது, sir. right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Well and good. Now, நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, what is mean by organization, what is goods, what is services, goods எத்தனைவா பிரியுது, manufacturing and trading, service ரெண்டா பிரியுது, one is profit making organization, one is a non profit making organization அப்படின்றது நம்ம இப்போ பார்த்திருக்கோம். Okay, now we will getting into the terms of what are the terms we are having அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? அக்கௌண்டிங்கை பத்தி ஒருத்தவங்க என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம். அப்ப அக்கௌண்டிங்னா என்னன்னு எழுதிக்கோ. Accounting is a systematic process. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, then summarizing, interpreting, and communicating. Word accounting involves this kind of process. Step 1 is identifying, step 2 is measuring, step 3 is recording, step 4 classifying, step 5 summarizing, step 6 interpreting, step 7 communicating. These are the 7 steps you should do to do your accounting. அப்ப communicating அப்படின்னா என்ன? Through என்னது financial information மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம். Only in terms of monetary terms தான். அதுக்கு தான் அக்கௌண்ட்ஸ் நான் மானிட்டரி கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த யூசர்ஸ், டு த யாரு யூசர்ஸ்க்கு. ஓகேவா? அப்ப யூசர்ஸ்க்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்? இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ரிசோர்ஸ் அவைலபிள். நம்ம கிட்ட எவ்வளவுதான் காசு இருக்கு, எவ்வளவுதான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, அசெட்ஸ் இருக்கு, நமக்கு எவ்வளவுதான் லயபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ரிசோர்ஸ் அவைலபிள். இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்?
நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இன்கம் இருக்கு, that is how much money we should have. நமக்கு எவ்வளவு மணி இருக்கு, then how much assets, then how is the liability. I am introducing the two terms. One is asset, one is liability. These are the two terms I'm introducing to you as a new word. We will be getting into the dictionary of the word. Just write these two words in your back of your notebook. Then our second point is how the available resources have been employed. How the available resources has been employed. நான் எப்படி அந்த மணியை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நான் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பண்றேனா, ஷேர்ஸ்ல பண்றேனா, ஒரு அசெட் வாங்குறேனா, இல்ல நான் ஏதாவது ஒரு யாருக்கா தர வேண்டிய காசை நான் செட்டில் பண்றேனா, அதெல்லாம் பாக்குறது அது how the available resources has been employed. Then third point is the results achieved by their use. இந்த ரிசல்ட்ஸ்னா என்ன, நான் என்ன பண்ணேன், ப்ராஃபிட் வந்துச்சு என்னோட பிசினஸ்க்கு, இல்ல என்னோட பிசினஸ்க்கு லாஸ் வந்துச்சா. என்னோட பிசினஸ் போனா ப்ராஃபிட் வரும் ஒரு வருஷம், இல்ல லாஸ் வரும். ரெண்டுமே எந்த ஒரு வருஷத்துலயும் வராது. ஒரு வருஷத்துல ப்ராஃபிட் வரும் அந்த பிசினஸ்க்கு, ஒரு வருஷத்துல லாஸ் வரும். இல்ல கண்டினியூஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வரலாம், இல்ல கண்டினியூஸ் லாசஸ் வரலாம். அது இன் எனி பர்மிட்டேஷன், எனி காம்பினேஷன் இட் வில் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? Any permutation and any combination will applicable. Any permutation in any combination it will be applicable. With this, are you clear? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? ஹரீஷ், are you clear? Yes, sir. Yes, sir. காப்பி பண்ணிட்டியா உன்னோட நோட்ஸ்ல? Sir, last point, sir. Okay, take your time. Maybe this fundamental class maybe go for till Sunday. I am planning to complete the basic ideas about வந்து நான் மேக்ஸிமம் சண்டேக்குள்ள ஒரு 2 hours கிளாஸ் போட்டு ஒரு 10 hours குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்னு பாக்குறேன். வித் திஸ் பேசிக் ஐடியா உங்களோட 11th அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ், both in case of CBSE or in case of state board also. 11th உங்களுக்கு ஒழுங்கா சிலபஸ் ஒழுங்கா டீச் பண்ணாதனால, so I am trying to complete it within 5 days. We will see how much time it will take. The writing? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Finished, sir. Okay, okay. I am asking Sneha. Is she in the meeting? நான் முடிச்சிட்டேன். Okay, fine. Once you completed, just say me, unmute and say me you are completed, so that I will go through the next process. Okay, now we are going to study one of the important concept. Just say me, accounting is a art or accounting is a science? Both, sir. Both. How you define both? Both in சொல்றேன். What is the basic concept of becoming a both accountancy as a both art as well as science? How Sir, you say? நம்ம scientific மேன்ல தான் சார் திங்க் பண்றோம். நம்ம வந்து நான் ஆர்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம்ல சார், அது சொல்றது சார் ஆர்ட்ங்கிறது. Good, very good, very good. Yes, you are right. There is a question can arise. Yes, accounting and art or science? There's a question arise. We will say accounting is an
is an art as well as science. நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா we need to be justified. We need to give justification for each and every term. So what is my justification? What is a justification as per accounting? Now, anything which can be said on art is a technique. Art is one of the techniques which help us to give our desire, achieve our desire objective. Yes, of accounting, what is my basic objective? How much the profit in my business I should earn? என்னோட businessல நான் எவ்வளவு profit நான் earn பண்ணிருக்கேன், அதான் என்னோட main. And what's the position of the main business? How, what is my liabilities? What is my assets? அப்ப அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப we can say as accounting is an art of recording, classifying, summarizing financial transaction. Summarizing a financial transaction அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு? ரெண்டு. One is profitability. One is financial position. Write down the words financial position in your notebook. Last page. Write down financial position. அப்போ ஆர்ட்ன்றது ஒரு விதமான டெக்னிக். அது நம்மளோட அச்சீவ், வாட் இஸ் மை டார்கெட் டு அச்சீவ், தட் இஸ் பேசிக் அப்ஜெக்டிவ். அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப வாட் இஸ் அன் அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம், கிளாஸிஃபை பண்ணோம், சம்மரைஸ் பண்ணோம், ரிப்போர்ட் பண்ணோம். இது த்ரூ வே ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். எதுக்கு? ரெண்டு. ஒன்னு ப்ராஃபிட்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். என்னோட பிசினஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இஸ் நத்திங் பட் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். How much assets I am have, how much liabilities I have to be paid to the some other persons. Liabilities, I am getting introduced the word liabilities. Liabilities and I inge introduced பண்ற meaning. Liabilities is nothing but an obligation. Something இன்னும் தமிழ்ல தெளிவா சொன்னா பொறுப்பு. Liabilities means an obligation of a business. There is a two way of liability. One is owner's liability. One is outsider's liability. Outsider's liability. Okay. If it is a owner's liability, just think about it. What the concept I introduced in your just at the starting of the class. Business is different. Owner is different. Business is put the money. Owner is coming into the business and put the money. அப்போ ஓனர் வந்து பிசினஸ் குள்ள வராரு, அவர் காசு போடுறாரு அப்படின்றப்ப that is we என்ன படிச்சோம்? Business is different, owner is different. அப்ப at the end of the business the owner's amount to be settled. அப்ப அந்த வருஷம் அந்த பிசினஸ் முடிக்கும் போது அந்த வருஷம் அவர் என்ன காசு போட்டாரோ அந்த காசை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும். தட் இஸ் அ ஓனர்ஸ் லயபிலிட்டி. அதுவும் பிசினஸ் இருக்க ஒரு ஆப்ளிகேஷன். அப்ப அந்த ஓனர்ஸ் லயபிலிட்டி நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா we are introducing a word called capital. அங்க இருந்தா கேபிட்டல்ன்ற வேர்ட் அரேஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இது கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. ஈக்விட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேபிட்டல் யார் சொல்லுவா அப்படின்னா the concern like except companies they can be called as capital. For companies we will call it as a equity. Outsiders liability. What is outsiders liability? வெளியில இருந்து யார்கிட்டலாம் காசு வாங்கிருக்கலாம்? From a bankல லோன் எடுத்துக்கலாம். Bank loan. Then I am introducing a new word called creditors. I am assuming you are zero. You are new to accounts. நான் உங்களை எப்படி அசியூம் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன்?
உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா படிக்கிறீங்கன்றத அசியூம் பண்ணிட்டு நான் எடுக்கிறேன். Because it is a basic fundamental class. Okay, I'm introducing a word called creditors. Okay, coming back to our discussion for my justification, we'll see art is a technique and help us to achieve our desired objectives in படிச்சோம். Then சயின்ஸுக்கு நம்ம ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும்ல. அப்ப சயின்ஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும்னா எனி ஆர்கனைசேஷன் knowledge based on 10 basic principles. If you have the any basic principles in your business or in your any life, it is called as an science. Basic principles is a science. Okay, so that accounting is also a science because it is based on some principles. So we can conclude accounting is a art as well as a science. This is a justification you should need to give and you should be kept in your mind. Harish and Snega, did you copy? இதோ எழுதிட்டு இருக்கேண்ணா. Nah, you are too late to the class. What happened? என்னாச்சு கீர்த்தனா? இவ்வளவு நேரமா என்ன பண்ணீங்க? Kீர்த்தனா, I am asking you only. கம்ப்ளீட்டட்ண்ணா. Sir, finished, sir. For definition concept, நம்ம என்னன்னு படிச்சிருக்கோம்? Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, and uh, interpreting the information அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? அது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். Okay. Screen தெரியுதா ஸ்னேகா?
ஸ்கிரீன் இல்லைண்ணா. தெரியுதா இல்லையா? I hope now the screen is visible to you. Clear? நான் தெரியுதுண்ணா. Yeah, fine. That is a network issue. இப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, since it is a medium of communication அது வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கு, மீடியம் ஆஃப் இருக்கிறனால between the users, யார் யாருக்கு, ஒவ்வொரு யூசர்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு யூசர்ஸ்க்கு வாட் இஸ் மீன் பை யூசர்ஸ்ன்றதை நம்ம படிப்போம். அதனால we can say it is a accounting is a language of business. அக்கௌண்டிங்ன்றது என்னது, லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிசினஸ் அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம். Since it is anything is a medium of communication, it is a language. இப்ப நானும் ஸ்னேகாவும் ஏதோ பேசிக்கிறோம்னா we have in between we have communication, right? It is called as language. It is a medium of communication, we can conclude as a language. Okay, there is an institute called AICPA. இது ஏதாவது மீனிங் தெரியுமா? AICPA படிச்சிருக்கீங்களா? ஹரிஷ் ஆர் ஸ்னேகா படிச்சிருக்கீங்களா? அப்படின்னா இதை நான் பிரீஃப் பண்றேன், அப்ரிவேட் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் தெரியுதான் பாருங்க. ஓகே, அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ஸ், சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ஸ். இதுதான் என்னது, இவங்க ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க. It is one of the institutes which has been in America, is called the CPA, Certified Public Accountants. You can also do CPA. CPA நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா தாராளமா படிக்கலாம். For that you at least you need a degree, just one BCom degree like that you need. If you want to, if you have idea to go to foreign now, but foreign போகணும்னு உனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா, if you want to wish to practice in America, அமெரிக்கால நீ practice பண்ணா, you should be a certified public accountant. Only a certified public accountant or an accountant can do a accounting purpose or taxation in an American country. If it is an Indian country, no. Within Indian country and some of the other Southeast Asian countries, the Chartered Accountancy course or CS course is applicable. For others, you need to study. If you want to go to foreign, the Indian course is not useful to you. If you have any idea to go to the foreign in your near future or in your career to practice,
The way of studying English, that is a way of studying in Indian accounting board, is equipped within India. Within India குள்ளதான் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதோட practice வந்து allow பண்ணிருக்காங்க. Outside India, in near future it will come. The institute also taking various steps to initiate this. அப்ப இவங்க ஒரு definition சொல்றாங்க. then a definition நான் எழுதல, I will dictate it, you can write. நான் dictate பண்றேன், அது எழுதிக்கோ. Open double quotes and write. Accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, classifying and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events, underline transaction, underline events, underline insignificant manner. Events which are, comma, in part at least, in part part of, at least, at least, of a financial character, and interpreting the results thereof. Okay. Then இதை எழுதிட்டீங்களா? எழுதி முடிச்சாச்சா? and Harish, எழுதி முடிச்சாச்சா? Yes, sir. What do you say? முடிச்சாச்சா? Okay. Next, there is another institute. Okay, there is another institute called, what is another institute now? AAA. Can you study AAA? Not triple R. It is AAA. ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? Harish, are you from state board or CBSE? State board, sir. State board. Take your 11th book after the class and see the two institutes has been given to you. American Institute of Certified Public Accountants, and I am going to see another thing is the American Accounting Association. Okay, Accounting Association, they give some definition. What is the definition given by the American Accounting Association? Write down in the double quotes, open double quotes. Accounting is the process, or less every association and every individual who is doing research in an accounting has given a same type of business, by interpreting the results may be different. ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே சேம் வாய்ஸ் கேக்குதானா? கேட்கலையா? Will hear you. Is my voice is audible now? இப்போ கேக்குதா? Okay, fine. If you have any interpretation in between the meeting, just unmute and say, don't wait. எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க. பட் என்ன, ஒருத்தவங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேற மாதிரி இருக்கு, ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வந்து மாறுது. இப்ப லைக் ஏசிபிஏ மாதிரி AAA என்ன சொல்றாங்க, ரைட் டவுன்
Accounting is the process of identifying. Accounting is the process of identifying, measuring, identifying, measuring, and communicating. Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information. Economic information to permit informed judgments. Informed judgments. We will see it. What is a judgment? Yeah, you in that informed judgments use பண்றாங்க later stage நம்ம பார்க்கலாம். To permit informed judgments and decisions by the users of the information. And decisions by the users of the information. Close பண்ணிக்கோங்க. And decisions by the users of the information. எழுதியாச்சா? ரைட் பண்ணியாச்சா? Completed now. Okay, done. With this, we conclude our first session today. We have 2 sessions today. Okay. We can conclude our first session today. I hope you gain some of the concepts. Okay. We will see in our another session of a day 2. Sorry, now we can see in a day 1 and another session today. We can wrap the session with this. Your next session 1 இதோட முடிச்சுக்கலாம். Session 2 you will see. Okay now. Sir, Just a minute. Thank you. Those who are watching in the recorded classes, we see you in another session today. Have a good day.